Richard, Gilles, Anderson, ici sur la grande scène du HeroFestival. Les amis, je compte sur vous, c'est à vous. C'est bien, c'est bien. Ouais. Voilà, désolé pour le retard, mais il fallait qu'il monte, sinon il allait tomber raide. Voilà, donc... voilà. Hi! Have a seat. Voilà, donc voilà comment on va fonctionner. Je vais lui poser quelques questions, mais pas plus que 5, ne vous inquiétez pas. Et après, on va faire passer le micro dans le public pour les questions du public. Voilà, on est parti. So, all right, just keep going. Richard. Well, first of all, thanks for being here. Anytime. I thought you were saying pizza. Yeah, je pensais que vous disiez pizza en fait, vous avez mal compris, voilà. My pleasure to be here. All right, c'est un plaisir. En fait, I just want to ask you a few questions like yes, a little bit different, okay? And then we'll ask questions from the audience. Is that all right? Yes. All right. So first, yesterday when you were talking about the very beginning, when you were first acting, you mentioned theater, you mentioned working on a soap opera. I think you also did 7 Brides for 7 Brothers. Which of those 3 do you think came in handiest when you found yourself on a non-stop, show like MacGyver? I'll just translate. Donc je lui ai demandé, en fait, il avait parlé hier du fait qu'il avait commencé avec le théâtre, avec un soap opera, non, un feuilleton de l'après-midi, voilà. Et aussi avec une série musicale, 7 Brides for 7 Brothers. Et je lui ai demandé, en fait, quelle expérience a le plus aidé une fois qu'il avait le rôle de MacGyver. It's still Jeff Weber, but... all right. So what did you rephrase it for me? Rephrase it for you. Which of those early experiences came in the handiest when you found yourself doing MacGyver? General Hospital, actually. Yeah? The soap, you all know soap operas, right? Vous connaissez les feuilletons de l'après-midi, les soap operas comme Hôpital Central et tout ça. I Feu de l'amour. I learned more doing a soap opera than any other experience. However, doing MacGyver taught me more about production and how to make television or movies because I was right there in the middle of it. Stargate let me produce. I got to learn that end of it, so I've learned something from every experience. Il a appris quelque chose à chaque étape en fait. Peut-être au début c'était le feuilleton de l'après-midi parce qu'il fallait tourner tous les jours, sortir un épisode tous les jours. Donc il a appris le métier comme ça. Après avec MacGyver, il a appris beaucoup plus sur le jeu d'acteur dans un milieu un peu plus professionnel, un peu plus repoussé. Et enfin, quand il a fait Stargate, il a pu avoir un peu plus en plus cette fois-ci, même en tant que producteur, de produire, de comment ça se fait derrière la caméra et derrière le stylo pour écrire les scénarios et tout ça, et ça a beaucoup aidé. How about... Why are we so far upstage? I don't know. It's probably for lighting it with that part, but we're so far away from you guys. Il veut vous approcher, on va approcher à vous, voilà. Thank you. I wanted to ask you too about MacGyver.
Ask you about MacGyver. In fact, it was so iconic in the 80s. I mean, you played a hero who was known for his smarts, right? And for not using a gun, but in the tough guy 80s, right? Did you kind of embrace that iconic role of representing this non-violent type of and intelligent hero? Yes, it's somewhat. I think in retrospect I can say that they cast well. Right. I mean, I fit what was on the paper basically. And when I auditioned for it, Henry Winkler took one look at me in a room of other writers and producers and just went, "This is the guy." I didn't care what I looked like. I had just gotten off my motorcycle, so I was like hair everywhere, not too unlike these days. But he just saw what he wanted to see in the character, and it was that easy, basically. Donc, il a dit en fait, c'était assez facile pour devenir MacGyver, ce héros qui aimait la non-violence, qui n'aimait pas les armes, qui voulait résoudre les choses par l'intelligence, parce que c'était un peu sa personnalité à l'époque quand il était là. Et justement, quand il a fait l'audition avec Henry Winkler qui a joué Fonzie dans Happy Days, non, avant de devenir producteur, quand il a joué ça, et a fait l'audition, Henry Winkler a juste hoché la tête devant tous les autres producteurs, a dit, lui incarne bien le personnage, même s'il ne se rend pas compte. Voilà. Yes. I was just explaining what I was doing. Well, I was miming what I was doing. Right? I was talking to the young gentleman there, right. And I saw that picture, and I said, that's me. And all right. Yeah. And I said, but much older. And gray. I'm older. All right. And en fait, il rigolait avec le jeune homme, le petit garçon devant, en fait. Another question about regarding MacGyver. Okay. MacGyver, of course, now it has become, it's a verb. It's in the dictionary, right? Verb to MacGyver something. No? To MacGyver something means to find a quick solution with whatever is at hand. That's the definition in Webster's. Yeah. I like that. Yeah. And of course, I mean, your character's been on The Simpsons and on Family Guy, all of these things. Did you have any idea at the time that it would become that big? And how does it feel to have a character become that big? Well, I was. First of all, I'm a bit of an innocent starting out, so I don't know what to really expect. I chose acting because it was fun, basically, and I could get away with reflecting some of my personality and not having to do so much work, which is most of the characters I've done. But like things like The Simpsons, that was for me a dream come true, because at the time it was my favorite show on television. And the guy who plays Homer, Dan Castellaneta, did an episode of Stargate, right? And played a character who cast him. And he and I had lunch almost every day. And one lunch he said, asked me if I'd be interested in doing a Simpsons. Right. And I peeled myself off the ground, and I absolutely. So my dream came true through. I won't go into that, but that was fun, and more fun. Voilà, peut-être la chose de plus amusant, c'est de voir le personnage de MacGyver qui devient de plus en plus. J'avais demandé comment ça se faisait, en fait, de devenir tellement connu comme son personnage que c'est même un verbe. Dans le dictionnaire américain, il y a le verbe MacGyverer, en fait, qui veut dire trouver une solution avec les moyens du bord, quoi, avec tout ce qu'on a sur les mains. Et en fait, il est dans le dictionnaire, en fait. Et, I was saying, not even Columbo's in the dictionary. You're in the dictionary, your character, yeah? All right. Et il a dit, en fait, que c'était quelque chose qui est venu petit à petit, mais il savait que son personnage était énorme
quand il a eu le lien avec les Simpsons, en fait. Il était toujours fan des Simpsons. Dans un épisode de Stargate, ils ont eu l'acteur qui fait la voix de Homer Simpson, qui avait un rôle dans Stargate. Déjà pour lui, ça c'était quelque chose. Mais après, quand on a dit on va faire votre personnage dans un épisode de Simpsons, vous connaissez peut-être, Noah s'est fait kidnapper par les sœurs de Marge. Okay? Là, en fait, il savait que c'était... Il était comblé, en fait. Encore deux questions et après le public. Just two more quick questions and then from the audience. Yay! Now, Stargate, okay? Now, Stargate, besides the episode in which you kissed Amanda, because a lot of people were here yesterday, so a lot. In addition to that, one, what kind of, was most rewarding about that? Was it something that happened on set? Was it perhaps what happened when you received the honorary general's rank? Or... See, you remember more than I do. Le problème, c'est moi, je me souviens mieux de sa vie que lui, donc pas de problème. You could answer these questions. I was trying to lead you in, yeah. He's a genius. Ah, non, just so you all know. J'ai dit que c'était un génie, mais c'est juste, je fais mon devoir, c'est tout. Vas-y. You can embellish that. Yeah. Yeah, the question is... Yeah, so something else that was very rewarding besides kissing Amanda. Des choses qui étaient vraiment apporté quelque chose quand il a fait Stargate, parce qu'il a tendance à dire que c'était quand il a pu embrasser Amanda dans un certain épisode, Amanda tapping. So, as we were saying, besides kissing Amanda tapping, what was most rewarding about Stargate, do you think? There's nothing else compares. Il n'y a rien d'autre à part embrasser Amanda, donc c'était le summum, quoi. The episode where I had to become an old man, and the whole process of putting on old age makeup, it's like 4.5 hours of sitting there getting stuff. Anyway, the experience was great once it was on, because I learned a lot about the possibilities of prosthetics and aging. I mean, I had no interest in being a monster of any kind. I love being a human that gets old, like I'm doing today. Donc, l'épisode qui l'a le plus touché, à part l'épisode où elle a pu embrasser son amie Amanda, c'est là où il devait vieillir en fait par étapes jusqu'à devenir avoir une centaine de dents de plus dans le même épisode, de passer 4 heures et demie à faire le prosthétique en coulisses pour chaque étape de vieillissement, c'était quelque chose, et de se voir vieillir, de voir un peu l'avenir, de voir comme je suis devenu, de vieillir comme ça, c'était quelque chose qui le touchait au plus profond de lui. Mais c'était un vrai jeu d'acteur ce jour-là, donc il se sentait encore plus acteur ce jour-là. Last question, dernière question avant le public. Last question. So, what would it take? I know you've been busy with your daughter and your dog. What would it take to get you out of retirement and back in front of or behind a camera now? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il sorte de la retraite? Non, il est à la retraite. Qu'est-ce qu'il faut pour le retrouver à nouveau devant ou derrière la caméra? J'ai demandé. What was that? No smoking. Yes, busted. Voilà. It would take a lot. Yeah. Il faudrait beaucoup pour qu'il revienne. Voilà. Sorry. Stop. I'm not against going back to work. I just am living a life right now that is so good, right, and I'm comfortable, and I'm lazy. But I think something unique very unique and odd, and I don't have it defined for myself exactly, but something off balance, I think, would be something that would get me out of the woodwork to explore. And I don't have the chops to be able to write something like that. Right. But in the meantime, I am writing my own stuff. Right.
crap. Donc il a dit il faudra beaucoup pour qu'il sorte de la retraite. Le problème c'est qu'il essaie d'écrire, il disait à la fin, il essaie d'écrire des choses sur lui, il a du mal, il aime bien travailler dans le côté artistique, mais en même temps il ne se sent pas le jeune homme qu'il était avant pour jouer parfois ce qu'il imagine faire. Donc c'est un peu un conflit avec ça. Il a dit aussi que il a pas mal de projets, il aime son temps libre en ce moment, il a dit qu'il est un peu paresseux, mais pas vraiment parce qu'il travaille quand même chez lui, mais il travaille sur des projets souvent pour les autres, il passe beaucoup de temps avec sa fille, il avait dit aussi au début, et donc il faut beaucoup pour qu'il revienne. Donc on est prêt à passer des questions au public, j'espère qu'il y a des micros, des gens qui passent des micros dans le public. Où sont les micros? Les assistants avec les micros? Voilà. Voilà, donc il faut attirer l'attention des gens qui ont des micros, pas moi. So we're going to ask some questions from the audience. Hello. Hey there, Rick. Hello? Oui, Yes? Hi. Right in front, downstairs. Yes. Hello. Yes. I will say it in French. Sure, say it in Yeah. French. So first thing, I was in love with him when I was 8. Okay. I was 18 years. What happened? But I have a very different question now. Yeah. Je vais le dire en français. Je sais que c'est un grand supporter d'ONG comme Sea Shepherd, par Right. exemple, et qu'aujourd'hui, il est impliqué dans la sauvegarde de l'environnement. Donc on n'en a pas du tout parlé hier. Il peut nous dire en quoi c'est important pour lui aujourd'hui? Yes, you wanted to say a little bit something about your work for the environment and what you did with Sea Shepherd and stuff like this, because we haven't really spoken about that on stage, she said. Oh boy, how do I approach this? Kathy, come on up. Where are you? Pretty much what happened is something is going on with Sea Shepherd. It's either in the middle of a transition of sorts administratively, and of course Captain Paul Watson has been ostracized, fired, I'm not sure, from Sea Shepherd. So he's got his own organization now. I'll give him a plug. Yeah. The Paul Watson Foundation, okay? And Sea Shepherd Conservation Society, they're no more together, they're separate. Which puts me in an odd position because I want to support as many as I can, saving, the animals of the world. My primary focus these days has been for my first love of humanity is dogs. Dogs are the best, the best people I know. It may sound a little imbalanced, but I don't care. I love them, and I'm supporting, locally what I'm doing now is working with parts of Southern California, dog rescues and stuff like that. Oui, donc, I'll just translate that. Yeah. Okay. Donc, il a dit qu'il était très actif avec une association pour sauver l'environnement et la vie marine qui s'appelait Sea Shepherd. Il avait fait ça pendant des années, mais en ce moment, il y a des conflits parce que Paul Watson, qui était responsable de cette association, maintenant a son propre association, il y a des conflits entre les deux, et en ce moment, donc, il dit qu'il soutient toujours cette cause, mais il trouve très sympa en ce moment, il passe beaucoup plus de temps à soutenir le sauvetage des chiens, en fait il adore des chiens, et il donne beaucoup de son temps et de sa vie à des abris pour chiens et des associations pour les animaux, peut-être plus sur terre que la vie marine. Ouais. There you go. They're applauding your efforts for dogs and animals. Yeah. Oh shit! Question? Bonjour, je m'appelle Christina. Alors, Richard, notre pizza. Richard? Yeah. Yes. Je suis très émue, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très émus de vous rencontrer. She's really moved to be here and see you. J'ai une question particulière à vous poser et j'espère qu'elle vous divertira un peu. Vous qui avez tourné dans Stargate avec des aliens en tout genre,
Pensez-vous, comme les sceptiques, que nous sommes seuls dans l'univers, ou au contraire, que des êtres venus d'ailleurs nous ont déjà visités ou nous visitent encore? Quelle est votre position sur cette question? Yeah. Thank you. After all of those years with Stargate, she wants to know how you feel and all of those work with different aliens and things. Do you believe that there's life on other planets? Do you think that alien life once visited the Earth before us? What's your position on aliens and life? What's your belief? I like them. Il les adore, les aliens, right? Yeah. You know, my brain doesn't go in a straight line. Not many people's? Yeah. Not many people have straight lines coming out of their heads. Right. I'll explain it. Right. Yeah. So my thoughts about space are piqued. My interest in space is by what I see in science and what they present. I mean, there's a whole different way of approaching the question having to do with faith and creation and all that. I tend to lean towards the science of it all. Right. And given the enormity of what we're talking about in space, chances are there's someone else out there or something else out there. Certainly something. Someone, I don't know, Murray from the bar down the street, maybe out there. But what do you think? Il a dit qu'il a été dans beaucoup de choses, dans des épisodes d'une série de science-fiction. Lui, il sait que parfois c'est une question de foi, parfois une question de science-fiction et tout ça, mais pour lui c'est plutôt la science actuelle, c'est-à-dire la science actuelle, l'exploration de l'espace qui l'intéresse, ce qu'on arrive à faire, et en plus le fait que, en fait, il y a des gens avec des esprits beaucoup plus linéaires que le mien qui arrivent à bien voir ça, et là l'esprit qui part un peu dans tous les sens, voilà. Mais il a dit qu'avec l'énormité de l'univers, ça sera un peu égoïste de penser qu'on est seul, et voilà, donc, et à la fin, il demandait votre avis aussi. Voilà. Encore une question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Qui a un micro? Je pense que le micro est au fond, là. Bonjour. Comme le disait la dame tout à l'heure, on est très 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 ému de vous voir. She's moved too. She's all the way back. Voilà, on va parler peut-être des deux choses qui fassent. Que pensez-vous du reboot de MacGyver? Parce que moi, personnellement, on ne touche pas à MacGyver. She says she might be asking a question that's going to make people angry. She says, but what did you think of the 2016 reboot of MacGyver? Because in her book, MacGyver, you don't touch MacGyver, you leave it alone. All right. Oh, you can touch MacGyver. Voilà, vous pouvez toucher MacGyver, mais pas dans ce sens-là. Voilà. But I agree with you. I didn't like the new version of it because it wasn't reflective of what we had in mind as the character who, I mean, it looked like, to me, a police show, a cop show with the title MacGyver above it, and a character went through it that was a little different than the other people that were shooting guns and blowing things up. So it wasn't reflective of the concept that we had, so I didn't watch it. Voilà. Donc il n'était pas contre l'idée d'essayer de le refaire, mais il n'a pas aimé comme ils ont fait. En fait, pour lui, c'est un peu comme les polars violents d'aujourd'hui, c'est-à-dire que même s'il avait un personnage qui jouait le même rôle que lui, qui était un peu différent des autres, il avait quand même les armes à gogo, les explosions et tout ça. Et il a dit que c'était pas vraiment l'esprit de ce qu'il avait fait à l'époque, donc il n'a même pas regardé, voilà. Il n'a même pas regardé. Voilà. Et en est, il est dit, voilà. Bon. Another question, c'est pas qui a le micro. Il faut demander à la dame qui a le micro, pas à moi. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Moi, je vous aime depuis que je suis toute petite, et du coup, je
fais Right here. Star Wars quand j'étais enfant et j'adore Star Wars, j'adore ce que vous faites. Et moi aussi j'adore les chiens. She loves dogs too. She loves everything you've done, and she loves dogs. J'ai perdu un chien qui s'appelait Jack il n'y a pas longtemps. She lost a dog named Jack recently. Et tout à l'heure, je vais en adopter un autre et j'aimerais bien que je sois citée son nom. Oh my God. She says she lost her dog Jack recently. She's adopting one this afternoon, and she wants you to give her a name for it. Too much responsibility. Children said. Yes. Oh, that's a Male or female? oui. Mais Male. Male. Amanda. Ça veut dire toujours Amanda. Hein. Ça a vraiment marqué hein, d'embrasser Amanda sur Stargate. Oui. Ok, elle va réfléchir, on vous dirai après. Who's got the mic? It's okay. Right? Fight for it. Yeah. Hi. Ma question va être beaucoup plus légère. It's a much Yeah. lighter question. Il y a Easier. beaucoup d'acteurs qui partent avec des morceaux de leur costume ou autre. Est-ce que vous avez pris quelque chose lors d'un autre tournage? Okay, so a lot of actors kind of sneak things off the set when they get done doing a role. I actually wanted to know, in fact, if you've gone home with any props or elements from the show. Yes. Yes, oui. You want to know what? Vous voulez savoir avec quoi il est parti? Oui. Quoi? Yeah. Boots. Boots. I stole a bunch of boots. They gave them to me, but I like to say I stole them. On lui a donné pas mal de bottes en Stargate, mais il aime bien dire qu'il les a volés. C'est tout cool. Gives me more character. Yeah, ça donne ce Bad boy, bad boy. Voilà, ça fait plus bad boy. Ouais. And white socks. Oui, les chaussettes blanches. Oui. Excuse me. Ouais. Beth. Voilà. Voilà, en fait, on me fait signal qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Une question rapide? Bonjour chat, Bonjour, monsieur. j'ai une particularité, He's got something unusual about him. tout simplement, je suis né le 23 janvier 1950. He's born the 22nd of January 1950. You? Yes. 23rd. Ah. I All was- right. You're older than me. 73 ans. All right. Yes. All right. Dommage. He's older. He's older. Yeah, but you're older by one day. Vous l'avez battu par un jour ici. Voilà. We look exactly alike. too. Encore une question rapide. Est-ce qu'après il est attendu ailleurs? Right up front. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport au tournage de certains épisodes de Stargate. Ouais. Je voulais savoir s'il y avait une scène en particulier qui avait été dure à tourner physiquement parlant. Par exemple, en Antarctique, ils sont partis, je sais pas. Okay. So if you want to know if there were any other episodes of Stargate besides the aging one that you found particularly difficult to shoot, maybe when you went in Antarctica, or if they tried to make it look like Antarctica, that it was difficult and stuff like that. No. No. No, Antarctica, actually, or the Arctic, was fun for me. First of all, I love cold. Et donc, quand ça fait froid, justement. And I got to go on a submarine, Et d'être dans un sous-marin. a real one. Yeah. And there was nothing difficult for me at all. The crew, on the other hand, who had to carry cameras and light or whatever equipment, they didn't like the Arctic much at all. C'est beaucoup plus facile pour lui, parce que le tour de froid, bien sûr, comme il avait dit, il était dans un vrai sous-marin. Mais pour toute l'équipe de tournage, c'était pas rigolo du tout, parce que bien sûr, il faisait tellement froid, transporter tout l'équipement, s'installer dans le froid. Il a eu quand même une vie un peu plus facile que les autres, voilà. One more quick. Who's got the mic? Who's got the mic? No? It's been stolen by Ryan. Ryan's got the mic now. Did they find it? No, is it
I don't know if anyone has the mic. Une dernière question, venez. Did anyone find Ryan yet? You've all forgotten Ryan already? Hello, General? No, General for Air Force, US Air Force. Yes, but Colonel, please. Colonel. Yeah. Oh, sorry. Better. Just one question. Vous avez choisi des séries, MacGyver, Stargate, à l'époque, où il y avait très peu de violence avec les armes, et vous n'avez pas mis ça en avant dans les séries. Et malgré qu'il y avait des explosions, tout ça, mais très peu d'armes. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Je sais que c'est un sujet aux États-Unis. Et quel est votre par rapport à ça? Thank you so much. You're welcome. So he said that he's been really affected by all of the different roles that he did that seemed to be, to him at least, against weapons, against them. Even Stargate, it wasn't the most violent show as far as killing and things like this. And he wanted to know what your position was on guns, even though it's a tough question. So I'm just translating. That's an easy question for me. I hate them. Il déteste les armes, donc la réponse est facile. Voilà. I start thinking like this, and I don't want to get too political about it, although I really do. If you think about if there were no guns in the world, well, actually, you could have all the guns you want. What if there were no bullets? There was nothing to fire at anybody. You could play army, whatever you wanted to do, and no one would get hurt. No bullets, no death, no injury, no nothing. Just fun. Donc il a dit, c'est pas un problème de dire son opinion politique. Lui, il est contre les armes, il est contre les balles aussi. Il a dit, si on peut imaginer, on peut toujours imaginer un monde sans armes. Lui dit, pourquoi pas imaginer un monde sans balles. Tout le monde peut faire semblant avec des armes vides et personne ne sera tué. Donc il n'a pas peur de dire haut et fort qu'il est contre les armes. We have to go, but maybe just one last word for Marseille. What would you like to say as a parting remark from the stage today? Maybe you have to go. I don't want to go. I would like to say. Il veut pas partir, mais il est obligé. A long time ago, when none of you were born and I was young and younger, I had this, at the beginning of MacGyver, I had this thing called a hiatus, where I had made my first paycheck from MacGyver, which was more money than I'd ever seen before, and it was like $5. But during my hiatus, I came to Europe. I landed in London, went to Paris, Amsterdam, Nice, and then Saint-Tropez. And Saint-Tropez. But I discovered the south of France, and I fell in love with it. I really do love the areas. Marseille has proven to be one of the, I'd say, the most comfortable, polite, and wonderful French people I've ever met. I mean that. Because, give yourself a report. Paris, pretty nice, good historical. I don't like Paris. No. Don't lose your reputation. Okay. But I really do. My time here in Marseille has been spectacular. You've all treated me like MacGyver or something. And I appreciate it very much. I will always come back here. So, I'll just translate back. Well,
Yes. And my daughter wants me to buy a house here so I can All right. retire here. Perfect. Oui, donc à la fin, il a dit, bien sûr, qu'il était déjà venu au début de MacGyver. La première fois qu'il avait gagné un vrai salaire quand il était sur MacGyver, on lui donnait la première fois un genre de sabbatique, des congés payés. Hein. Il est venu faire le tour de l'Europe. Il avait dit Paris, Amsterdam, le sud de la France, le Côte d'Azur. Il a passé beaucoup de temps en Saint-Tropez. Il a répété plusieurs fois parce qu'il a fait la fête là-bas. Il a fait le Côte d'Italie, etc. Mais il avait un très beau souvenir de toute la région du sud de la France. Ils se sentent vraiment à l'aise ici, comme il a dit. Il dit que les Marseillais, surtout, sont très chaleureux, sont très sympas avec lui. Hein, il adore ça. Il a dit que les Parisiens peuvent s'améliorer. Et quand les gens commençaient à huer, il a dit, attention, j'ai dit que vous étiez chaleureux. Attention, voilà. J'ai dit que les Marseillais étaient chaleureux, attention. Et après, il a dit, mais par contre, ils se sentent vraiment à l'aise ici. Et même sa fille, elle a dit, tu devrais t'installer là-bas, acheter une maison pour t'installer ici. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. All right, good way. S'il vous plaît, du bruit le héros pour Richard Villemin. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Richard Anderson était à Marseille sur la scène du HeroFestival avec toute sa gentillesse. Je peux vous dire, ça fait 2 jours qu'il a conquis tout le monde. Il n'arrête pas.